Welcome to DNXT. We are going to discuss class B subnetting in this video. Okay, so class B, the range is from 128 to 191. The range of class B or class B ranges from 128 to 191, and the default CIDR value of class B is /16. /16 means 16 bits out of 32 bits, 16 bits are assigned or designated to network and remaining 16 bits are of the host. So the format of class B, if we consider these as 4 octets of 32-bit address, then network, host, host. This is the format of class B. Default CIDR value is /16. That means first 2 octets are of the network and remaining 2 octets, that means 16 bits, are of the host. Now let's discuss about subnetting of this class B. So if we borrow 1 bit, as we know that there are 16 default bits of network in class B. If we borrow 1 bit from the host, it will become /17. Okay, so /17, the subnet bit is 1. Okay, so let us write down its default subnet. Let us write down its subnet mask. That since all bits in the first octet are 1, it's 255. In second octet, again all bits are 1, so it's 255. In third octet, only 1 bit is 1. Only 1 bit is on, and hence the value in the third octet is 128, because the value of first bit is 128 and fourth octet is 0. Okay, so the subnet mask is 255.255.128.0. How many subnetworks we will get? We know the formula. Formula is 2 to the power x. 2 to the power x, where x are the subnet bits. Over here in /17, there are 16 bits are of the major network. This 1 bit is subnetwork and remaining 15 bits are of the host. Okay. So 2 to the power x, where x is subnet bit. So subnet bit, only one subnet bit is over there. So we will get 2 to the power 1, that is equal to 2 subnetworks. Okay. How many hosts we will get per subnetwork? So the formula is 2 to the power y minus 2. So 2 to the power y, what is y? Number of host bits. How many host bits are there? 15 host bits are there. 8 from this octet and 7 from this octet. So total 15 bits are there. 2 to the power 15 is 32768. Minus 2. We have to always subtract 2 IP addresses. Why? Because in each subnetwork, one will be the network ID and one will be the broadcast ID, which we cannot assign to our endpoints, to our host. Okay, and hence we always subtract 2. So 2, that will be equal to 32766. These many IP addresses we will get in each subnetwork. What are the valid subnet? What will be the increment? That is 256 minus subnet bit value, and subnet bit value is 128.
So 256 minus 128. So the increment will be of 128. But this 128 wala increment will be in the third octet. As I have told you in the previous video as well, that increment will take place in the octet from where you are borrowing the bit. जिस ऑक्टेट से आप बिट बोरो कर रहे हो, there only you will have to do the increment. Okay, so let's start with the first. The given IP address that is given is 172.16.0.0/17. This is the IP address given to us. इसका दूसरा सबनेट क्या आएगा? 172.16.128.0/17. इंक्रीमेंट कितने का है? 128 का. इन विच ऑक्टेट? इन थर्ड ऑक्टेट, as we have borrowed the bit from the third octet. Okay, now let's discuss these two subnets in detail. Yes, so first, as we have discussed, that first subnet, network ID of the first subnet is 172.16.0.0 and 172.16.128.0. कितने IP एड्रेसेस मिल रहे हैं यहाँ पे हमको? 32,766, ये दो छोड़ के. ओके, यहाँ पे आपका क्या आएगा? इसका प्रीवियस IP एड्रेस. सो 172.16.127.255. Here it should be 0. Okay. So what will be the first valid host? 172.16.0.1 से लेके 0.2, 0.3, 0.4 till 172.16.0.255. पूरा 255 तक आ गया. उसके बाद इट विल बी 172.16.1.0. 1.0 से लेके 1.255 तक जाएगा. देन 2.0. ऐसे करते करते इट विल बी 127.0 से लेके 127.255. इसके बाद आता है 128.0. लेकिन 128.0 से आपका नेक्स्ट सब नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है. सो द ब्रॉडकास्ट आईडी ओवर हियर विल बी 172.16.127.255. ओके, गेटिंग इट? बेसिकली यहाँ पे पहले जैसे हमारा स्पीडोमीटर का सबसे पहले लास्ट वाला व्हील जो हमको दिखाता है किलोमीटर्स कितना आपका गाड़ी रन हुआ है. ओके, ऐसे आपको दिखते हैं डिजिट सारे. तो ये लास्ट वाला डिजिट जब 0 से लेके 9 तक रोटेट होता है पूरा, उसके बाद यहाँ पे 1 आता है. ये भी फिर से 9 तक जाएगा, फिर ये 0 होगा लेकिन यहाँ पे 1 आ जाएगा. वैसे ही हमारा ये जो व्हील है ये 0 to 255 तक का है. जब ये 0 to 255 पूरा एक बार रोटेट होगा, उसके बाद ये 0 का 1. या फिर आप टाइमर देख लो. टाइमर में पहले क्या होता है? मिली सेकेंड्स, फिर सेकेंड्स, फिर मिनट्स, देन आवर. तो ये घूमेगा, फिर से फट से ये 1 हो जाएगा. ये जब तक 1 to 60 नहीं घूमता तब तक आपका 1 मिनट नहीं होता. जब मिनट का पूरा ये 1 मिनट हो जाने के बाद ये पूरे सेकंड्स फिर से 1 to 60 घूमेंगे, फिर ये 2 मिनट होंगे. ये फिर से 1 to 60 घूमेगा, फिर ये 3 मिनट होगा. ऐसे करते करते जब ये पूरा 60 तक जाएगा, देन यहाँ पे 1 आवर होगा. सिमिलरली जब यहाँ पे 0 to 255 होगा, तब ये जाके 1 होगा. फिर से 0 to 255, यहाँ पे 2, फिर से 0 to 255 3, 0 to 255 4. ऐसे करते करते 127 तक जाएगा.
That's why we are getting 32,766 IP addresses, valid IP addresses, ये broadcast ID और network ID को छोड़ के 32,766 IP addresses आपको मिलेंगे which you can assign to your endpoints. ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट सब नेटवर्क का नेटवर्क आईडी है 172.16.128.0. फर्स्ट वैलिड होस्ट विल बी 172.16.128.1, 128.2, 128.3 टिल 128.255. तब जाके ये होगा 129, फिर से 0 से लेके 255 तक. देन इट विल बिकम 130. ऐसे करते करते लास्ट क्या है हमारा 255. सो 255.255. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट /17. /17 में हम लोगों ने क्या किया? What we have done, we have borrowed only one bit from the host portion. So we get only 2 subnetwork, but in each subnetwork we are getting more than 32,000 IP addresses because we have so many host bits. We have 15 host bits, and hence with the help of permutation combination of those 15 host bits we get 32,766 IP addresses. Okay, so that's all about /17. In the next video we will be discussing /18. So stay tuned. Thank you.